землі танки. Мы притягиваем гулять эту невероятную зараз я честно так меняшуюсь. Боюсь. Обновляю информацию об стриме и рассказываем о Колизее. Секунду. Все повинно быть добро со стримом. Я чекаю. Мы тут, мы починаємо. Ось. Але кому цікаво, то перша частина стріма уже на Ютубі. Усе у нас добре запомпувалось. Ось. Нічого нового нам не додали. Давайте попробуем потренироваться с бочками. Это у нас уже было. Я думала, это новое что-то. Мы подумали, улетаем отсюда. Но мы сюда обовязково повернемся. He's strong. He's kind. He's always there for you. And he's handsome to boot. He's perfect. Perfectly infuriated. He makes me crazy. Wait a minute. What are you worried about? All the pieces are in place. Relax. Почекай. Загасись. Все добре, я все расставлю. Let Hercules train the kid. In the next games, I'll take care of them both. Хай Геркулес тренирует свою любимую Who invited you to the party? Stay out of this. This is my show. А ты что тут робишь? Это же моя миссия. As you wish. Fight to your heart's content. Смахайся сам. Надо включать.
Летим, ладно, у меня выслежка, все эти называются, как история. Может, тут космичные подорожники. Лайк. Я готова купить. Так, я ведаю, што мяне ці хачуць прапасці, но тут у гульні няма у канфігурацыі гука, а я стрымлю з PlayStation. І тут нельга ўвогуле ўзровень гульні, акрамя як у самой гульне заглушыць. Вось. І мікрафон нельга выкруціць. Мабыць, калі будзем ужо наступныя гульні, яны дададуць гэты экран з гукам. Пакуль я пастараюсь гаварыць грамчэй. Ён дзесьці там у пячорах адзін. Дзякуй вялікі за адваротную сувязь. Мне все говорят, что до пячоры хотим нас видеться. Спочатку я погляжу, что у крамах нового. Спочатку я чекну, які покачок тут есть. Так, Вархаммер мне уже придумал. Ну, давайте возьмем. Как лучше для губы. И тут есть. Копить на аксессуар. Штосьці прападае з экрана, і ён такі сцігукі чуў. Мабыць, гэта мувал тут штосьці. Видите, ну? Короче, а тут я могу. See ya!
Школка. Мне кажется, здесь. Ты знаешь замоченную свидравину? Я поглядела слово. Угу. Так, і Keyblade автоматично її зачиню. Добре. У кожного света есть такая свидравина. І кожна веде до серця гэтага света. І ў гэтым горадзе таксама павінна одна такая быць. Што ты маеш на ўвазе? Гэта была у справаздачы Ансена. Бессардэчныя трапляюць праз гэтыя свідравіны і ў свет і робяць штосьці з яго ядром. І што здараецца з такім светам? Напрыканцы ён знікае. Таму твой ключ і такой важны. Калі ласка, зачыні гэтыя свідравіны. Ты адзіны, хто можа гэта зрабіць. Я не ведаю. Падарожжа па іншым сусветам павінна цябе быць на карысць. Так. Мы же павінны знайсці твоих сяброў і караля Мікі. Ну, спадзяюся, вы правы. Добре. Повернули декілька додому.
Кстати. Подарунок Рага Ди. Дякую, дякую. Добре, як завжди, розкриваючи світ. Не буду. Просто в один и минулым. Тут впереди. Семеранку. Эти семеранку принесли. Вечер.
на тому боку. И типа быстро. Поглядеть как надо свои вещи поставить. Все. Надо кофе поставить. Ну, это легче, чем десерт. Ну что, мы лестница тут уже, и мы можем подняться наверх. Тут 3 звоночка, там больше и фонтан обязательно. Тут даже место подскочили и звоночки.
Дохнуть самое вымогательное. Мистичный дом. There's something about this musty place. It reminds me of the secret place back home, where we used to scribble on the walls. Remember? Kairi? Sora? Sora? Чи сюди трапили, чим я чекала? Ви ведали, що ми сюди трапили? Зрозуміло? Ви... Вот?
ён не выглядае як сардэчны. Ну, не. Мяне зваць Мерлін. Як вы бачыце, я чароўнік. Большасць часу я падарожнічаю, а вы проста трапілі ў мой дом. І ваш кароль, ён прапанаваў, ён запытаў мае дапамогі. Карольнікі? Хто мае ключы? А хто гэты малады хлопец? Я Сора. О, так вы знайшлі ключ? Што? Ну, а што кароль запытаў вас? Распоўню. Лепш. Ваш король запитал, каб я вас навучил магии. Искусство магии, мастацтву магии. Вы можете почать в любой час, когда вам будет легкий. Просто подойдите до меня. О, еще одну. Витаминчики. Я фея красная. Король запитав і мої допомоги. Я вам буду допомагати у ваших подорожах. Я не ведаю, як я можу вам допомогти. Я не ведаю, як я ще вам допомогти. Так що заходите, коли хочете. Давайте поглядим, что я от нас. Свет так само зник. Больше ничего. Тут мы просто можем тренироваться, сказать. Цікаво, що на мандію треба потім. Ми бачимо тут руїни.
собираться мне. Что-то выпало. Дякую за сил. See ya! Deep freeze! Deep freeze! Come on! Щось я не аккуратно. Deep freeze! See ya! See ya! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Deep freeze! Come on! Можно сдать кошку.
See ya! Тебе новость говорит, что здесь на крышах повинен быть какой-то. Возьмем там были. Здесь будет так само происходит. Come on! Come on! О, тут хочу танцевать. Come on! Deep freeze! See ya! Come on! Легко сбегнуть в эту атаку.
Здається, я тут щось забула робити. Не погашено. Ну и шо?
Давайте думать. Почнем думать. Ми зараз над Гизмо-шоп. Это Гизмо, это гэты корабли один. Вот мы были под им, еще мы над им, были там. То есть, и типа над им, вось гэты Белл, гэты вось. Мы ведаем время 6:45. На якой час нам трэба поставить? Пытанне, что нам поставить? Вот. Где година? Быть, конечно, он далматинца, но я не памятаю, как он был. Мы зараз поглядим. Я увогуле тут не памятаю ніякого годинника. Что тут? О! Нет? Ничего? Зато у нас будет оверлева, мы будем зараз перекачаны просто. 1.8 мы будем перешкодить. И тут мы так само уже все. Мы тут не будем. Зачем? Сразу сдается, что я знаю, как кости недорогие. Deep freeze! See ya! Come on! Deep freeze! Deep freeze! Ha! Ha!
Come on! Come on! Come on! Deep freeze! Heal! Тебе не весело, коли я тут так бегаю, буду поразмовлять персонажами, потому что я сейчас погуглила и надо с ними размовлять. Я тут бегаю и не просто все пробила. Ільйон, ми знайшли ви гэтыя блокі. Мы першы раз не могли сказать. Идите до Сига. Дякую. Яны далі нам якосьці камень, щоб як його використовувати, ми не ведаем.
Іди звідти. Дякую. Ми зараз можемо домагатися. Прикольно. Зараз повернусь до чайки, тому що я не бачила, я тут писав. А мабуть і не писав. Я так хвилююсь за попелюшку. Тут повинна книга бути. Тут не пам'ятаю. Медведь тут. Короче, можно ж поставить. Мы там вкачались добре, зато зараз мы там штуки. Это фрил, сир, сид. Нам треба поразмовлять. Что это? Эй! Это не гамми блок. А что вы там? Вы жартуете. Вы летаете на гамми корабле и не ведаете ничего про навигационных гамми, які ви міжгалактичне подорожжя не для вас. Гэта не іграшка. Не жаль. Ми багато не ведаємо, що ви повинні його використовувати як подорожничок поміж сусветами. У нас нема вибору. Ой, ладно. Успокойтесь. Я не ведаю. Не обурайтесь, окей? Окей, я вам допомогу. Дякую. Хотя с зимой вы можете подорожничать по новым сусветам. У новой сусвета. Хотите, чтобы я поставила вам его, так? Окей. Каб гэта добра зрабіць, трэба спачатку кое-што даставіць гэтую кнігу. Яна вельмі старая, но чалавек, якой яе набыў, потому што чалавек, які яе набыў, ён уже вельмі стары, і кніга таксама старая, і ён яе паверне да добрага стану.
І не, гэта ён яе зараз рэканструировал, і ён зрабіў ўсё, што ён мог. І даставьте, пожалуйста, яму. Что это было? О, гэта звенит колокол. Но спачатку, перед тым, як ідці туды, даставьте гэтую кнігу. Прогресс. See ya! Книга. Сид вам вас запытал ее принести, так? Ты себе ведаешь, что это за книга? Я сам нават не ведаю. Яна не моя. Якімсьці чынам яна трапіла ў мой кошык. Это была такая цікавая книга, что я запытаў Сіда яе адрамантаваць. Ну, я пакуль сюды яе кіну, і ў яе вельмі вялікія таямніцы ў гэтай кнізе. Не ўсе старонкі ёсць. Калі ты іх знойдзеш, то ты прачытаеш гэтыя таямніцы. Я ставлю гэтую кнігу тут. Ну, падзякую за мяне Сіда, за тое, што ён адрамантаваў яе. А гэты каменьчык запытай крёстную, што з ім рабіць. Вы ведаеце, што гэта? Ой, беднейшка. Ён ператварыўся у камень прызыва. Прызыва? Эта маленькая істота жила ў свеце, якой цемра знішчыла. І калі свет знішаецца, то усе яго істоты таксама перастаюць існаваць. Но у гэтага было такое моцнае сэрца, што ён стаў каменьчыкам замест таго, каб загінуць. Можа ли ён павярнуцца да сваёй формы? Так, но только яго душа. Гэта будзе толькі дух. Глядзі. Бибиди-бабиди-бу! Мы можем теперь призывать символ. Выкарыстоўваць магію прызыва патрэбны все пацімундары, все кампаньоны. І гэта можна выкарыстаць толькі один раз за бойку. І будьце абережны. Я никого сам не пока хоть один з компаньоном выбиты из бойки.
призванные персонажи знікаюць, калі у вас канчаецца МП номер. А таксама можна нажаць кнопку, каб таксама скончыць самым і іх адпусціць. У журнале можна пачытаць конкретна пра кожны сон. Калі ты яго паклічаш, ён тебе дапаможа. Калі ты будзеш знаходзіць яшчэ такія каменьчыкі, прынесі іх да мяне. Не хвалюйся, калі іх свет, калі мы павернем іх светы да існавання, яны тады і павярнуцца. Сора, пожалуйста, дапамагі іх выратаваць. Не хвалюйцеся, я дапамагу. Спасибо. Книга. Что за книга? Читать. Пустой луг. Поглядеть, что тут. О. Think. Думай. Hi there. What's wrong? Nothing. Just thinking. Ничего, просто думаю. Oh. I was thinking of how to say goodbye to Pooh. Я думал, як развітаться с Пухом. Wait a second. You're Pooh? Погодите на секунду. Yes, I'm Winnie the Pooh. Pooh for short. Так, я Винни-Пух. Who are you? Коротей. I'm Sora. Я Сора. Hello, Sora. Вітаю, Have Сора. you come to say goodbye to Pooh Ти too? так само прийшов розвітатися з no. Пухом? Why would I do that? We've only just Не met. наважте. Ми ж Because тільки everyone's gone познайомились. away. What do you mean? Тут нікого більш немає. Well, Ти маєш we на all увазі. lived here in the 100 Ми acre всі тут wood. жили And we'd у take walks этом together лесі. or play Pooh Всі sticks. ходили разом. Всі And гуляли every разом. day I'd eat some honey. І Just one small кожен speckle день would я taste їв very good мед. right now. Я бы все отдал за то, But чтобы now знову мед поесть. everyone is Но зараз gone. никого нема. All my friends and my Все мои favorite сябры. honey tree too. Все мои Everyone улюбленные must have gone дерева. away while I was napping. Коли я спала, усі зайшли кудись. So who knows? Так що хто Maybe відає? I shall end up going away Мабуть, я somewhere так as само well. кудись зайду. But I wonder, Мені how do I say цікаво. goodbye to myself? Як мені розвітатися Think, самим think, собою? Думай. Oh, my tumbly is getting rather rumbly. Мой стравник щось журчить. 100-акровый лес. Заглянуть сюда. Давайте. Fire! Вон, опа. Oh, bother. There's no more honey left.
If only the honey tree would visit. Oh, then I could eat my fill. Вітаю, Лепус. Дай згадаю. Ти хочеш ведати, що здарилося далі? Яка Алдова вона? Так, вільна Алдова. Но некие сторонники згубились, так что мы не можем предвидеть, что далі здарилось. Сторонки треба знайти по розним сусветам, вони розкидані. Знаєте, що для нас? Окей. Ну все, тоді зараз отсюда виходимо. Далі подорожничаємо. Гэта гульня Kingdom Hearts, мы почали ее на прошлом стриме. Это мне захотелось такой якоїсь ностальгии. И это одна из старых гульней, які я ранее вельми давно гуляла. И она может выглядать як такая простенькая диснеевская персонажа, но на самом деле она была зроблена з Square Enix, з японцами. І тут, на самом деле, довольно досить все хардкорно, особисто, коли гэта датычыцца боссаў. Ось. Так что можешь паглядзець першы стрым, ён на Твиче замьючаны амаль полностью, потому что Дисней, тут багато диснеевских песен, ну и просто музыки. Ось. Но на Ютубе у меня я там замонтовала, и вроде нормально, такой ничего не забанилось. Ну, там початок и першие там светы. Ну, нам зараз наказывают повертаться до Сида. Тут є і персонажі із Final Fantasy, і із Disney, або як ось Сора, ён оригінальний персонаж створений. Який для... Який оригінальний ось. There you are. What's going on? Вот где. Что робится? Hey, cut it out. Hey. I'm not dreaming this time. Попить. Right? Я же не сплю. I hope not. Took forever to find you. Я тебе так долго шукал. Wait a second. Where's Kairi? Почекай, где Кайри? А разве она не с тобой? Well, don't worry. Но не хвалюйся. I'm sure she made it off the Я island too. уверен, яна так само збігла finally з острова. Hey, she might even be looking for us now. We'll all be together again soon. Don't І worry. хутка ми всі будемо разом. Just leave everything to me. I know this. Просто все мені залиш. Leave it to who? Кому залишить? Sora, what did you... Сора, що ви I've been looking for you, and Kairi too. Я With their шукала help. вас з Кайрі і з допомогою ось гэтих двох. Who are they? А хто яна? We've Ну, visited so звать. many places in the Ми world так looking for багато you. світу вже не видали, Really? шукаю тебе. Well, what do you know? What? I never would have guessed. Oh, and Я guess би what? ніколи Sora's б the не Keyblade Master. додумався до такого. І Сора that mean? гэта майстер, So, ён быў this is абраны called a Keyblade? Кейблейдом. Меч-ключ. Huh? Hey, give it back. Эй, отдай. Ён такой, так гэта меч-ключ легендарный. Catch. Ой, Whoa. Okay, so you're coming with us, так, ну right? ты ж з нами ідеш, так? We've got this awesome У rocket. нас є Wait till you ракета. see it.
Пачакай, ты я пабачыш. Не, ён не можа знайсці. Не. Забудь. Ён мой сябар. Мне пофіг. Ён збег. Riku? Nice going. Oh well. At least he's okay. Ну, ён хоць з ім усё добра. Ну ладно, мабыць, мы Кайры таксама сустрэнем. Дисней некалі і гульні рабіў, аказваецца. Не, гэта Square Enix, бок-студыя, якая... Я распавядала ў першым стрыме ўжо, ну яшчэ раз паўтарю, студыя, якая Final Fantasy рабіла, у іх быў офіс даўно ў 90-е у адным будынку з офісам Диснея, ну лакальным, японскім. І яны, карацей, супрацоўнікі ехалі на розныя поверхі будынка ў адным ліфце. І вось так яны дамовілись на гэту гульню, вось, тады, у тыя часы. Вось, і гэта такая вядомая гісторыя. Ну і што Дисней насамрэч вельмі быў такой кансерватыўны, і калі гэта былі гульні, то яны там вельмі іх кантралявалі, не давалі рабіць, а вось з кінным пальцам яны якосьці дамовілись. Вось, з Square Enix мы зрабілі такую вялікую японскую экшн-РПГ. Гэта незвычайна. Сід пайшоў дадому, ён жыве ў 3-м раёне. А дзе 3-й раён? Я не памятаю. Третий метрополитен. Это не будет. Вы чулі аб Малефісенце? Я чуў, што яе тут бачылі. Хто гэта? Ведзьмарка? Яна ведзьмарка. За яе тут так багата ворагаў у гэтым горадзе. Не спісывай яе з шчытов. Яна выкарыстоўвала бессардэчных гадамі. Мы згубілі наш свет, дзякуючы ёй. Ну, гэта персонажы Final Fantasy 7, Сид і Эриф, а Леон Final Fantasy 8. Вось. І што, типа, бессардэчныя таксама іх свет захапілі. Гэта было 9 гадоў таму. Мы выбралі, збеглі, як маглі з гэтымі людзьмі. Гэта жудасна. Заснавальнік гэтага горада, яго звалі Ансем. Ён прысвяціў сваё жыццё, каб вывучаць хартлесаў, бессардэчных. Яго справаздача павінна нам расказаць, як, ну, яго даследаванне, мы можам даведацца праз іх, як перамагчы іх. А дзе гэтыя старонкі, справаздачы, мы не ведаем.
калі наш свет быў знішчаны, старонкі, мы згубілі все старонкі. Я ўпэўнены, што Малефісента таксама іх збірае. You see, it's just as I told you. Ведаеш, я тебе сказала, так і говорила. Пакуль ты яго шукаў, ён тебе заменіў гэтымі новымі кампаньёнамі. Вось бачыш, зараз ён іх цэніць больше, чым цябе. Тебе лепш без гэтага хлопчыка. Идем со мной. Я дапамагу тебе досягнуть твоей меты. Да, так ты доставил книгу, я поставил навигационную частку. Калі знойдешь новую, то до мяне яе принеси. И вось тебе яшчэ новая деталь. Все, можешь снова подорожничать. Так, мне лепш повертацца до моей сапраўднай працы. Якая моя сапраўдная праца, ну, побачыш у першым раёне. Я думала аб том полаталі у другім раёне. То якой змяніў? Так, над майстэрняй гізму. Є легенда про яго. Но зараз там уже ўсё зачынена, ніхто туды не можа трапіць. Ну, ідзі, праверь 3 разы у яго пазвіні і паглядзі, штосьці здарыцца або не. Мы паспрабуем даведацца, што хоча Малефісента. І гэты пакой, гэта будзе наша таемная база. Тут так прыгнем, поўзем. Ну, як я говорила, гэта не простая гульня. Як я уже говорила, гэта быў маім першым Dark Souls'ом. Да ўсіх Dark Souls'ов. Гэта быў мой першы экспириенс з японскімі экшн-РПГ. После этого, я уже говорила на прошлом стриме, или мы того босса забивали, или просто ваншотил. Это то и еще. Вороги, які на себе ауто наводятся. Атаки эти не блокуються, нічого з ними не робиться. Просто камера, яка весь гэта робить, яка просто весь треба наперед глядеть. Нет, мы вот так вот развернемся и ничего не разводим себе бачить.
Замочная свидравина. Давно не бачились. В этом боссе у нас на прошлом стене так само были уже проблемы. Буду сподіватися, що зараз все буде легше. Тому що вона зараз вже є і мазі. Это другая фаза. Ну, а после раз другой фазы не было. Дональд доживаючи. Ильин Ваути я не могу никогда рассмотреть. Welcome to the stream. Так, ну что, знову треба буде зараз дзвонити? Ну, коли так, то я заховаюсь. Правда, не пам'ятаю, де тут наблюдаєш ти. Ну, так, ти бачиш, що це не або я, по-моєму, заховую, коли я свічуюсь поміж локаціями, тому я просто вийду і зайду. Ну все, мы вышли, зашли правильно. Зараз. Босс. Дональд уже ушел, так что я не могу к нему никакого прыгнуть.
То есть, допустим, другой комиссии. А мы нагодно рекрутим, по-моему. Вони усе ще в ауті. Все, гэта будзе не так далече, як перша наша сустрэча на ім. Yep. Готово. Ветер, аэро, новый заклен. Еще одна часть лицо. У тебя ссора, только ты можешь их спинить. Это треба вместе зараз, да? Потом тут. Виходка. Я працюю, я торгую у гэтым гамі. Карацей, у гэтых запчастях. І працаваць над вашим кораблем было цудоўна. Заходите, я дам вам яшчэ скидку. Штосьці даў. О, яшчэ одну знайшлі. Усталю зараз. Нас нужно продавать этими частями корабля. Все еще не веду, что робить с этим. Я хочу не ладно, полетели далее. Я знала, забыла повесить на корабле новые здоровья. На самом деле не столько здоровья не вытекали, сколько а вы ходите, как бы худшее просто развитие проходит, потому что мы зараз просто медленно летим.
Хто кому? Я ведаю, прабачце вялікі, но нічога зрабіць не магу. Гэта стрымлі для PlayStation. У гульні у наладах няма увогуле налад гуку, я не магу гульні залучыць. А, гэта я не хвалююсь. Нет, тут няма устрима ніяких наладчиків моєго мікрофона. У мене мікрофон і так уже зараз високий на максимум. А самого лінію я не можу. Тобто я могла би тільки наладити. Ось я навіть зараз чекаю. Я могу сабе зрабіць, типа, калі я бы размаўляла з кем-то у voice-чаце, у гэтай тусоўцы, тады так. Зараз не знаю, што рабіць. Ну, не, это кугольный цишей. Так. Не, я стрим, я просто паузу сейчас. Я стрим не включу. Коли хтось буде після гэтага света, нагадайте мне, калі мы будем куди улетать, поставить новую ульту. And the keyhole? The Heartless are searching for it now. I'm certain we'll find it soon enough. Одесс відразу, ви собі не шукаєте її прямо зараз. Скільки вони її знайдуть? Джафар, я везде шукався Джасмин. Я просто зникла. Гэта дзяўчынка больш праблем приносіць. Я думала, у тебя все под контролем. У Аграбары занадто багато дзір, куди пацуки могут залезть. Но не хвалюйся об принцессе Джасмин. З ёй або без яе. Гэты свет будзе наш, калі мы знойдзем Свідравіну. Нам трэба все 7 принцесс сердца, каб адчыніць звер. Меньш і нічога не будзе. Калі принцесса так важна, мы яе знойдзем. Знайдите Джасмин и приведите ее до меня. Don't steep yourself in darkness too long. The heartless consume the careless. Не заставайся в темре вельми долго, бессердечные. Поедают все, что до чего доконується. Ну, дякую за то, что хвалитесь. Yeah!
Наверх можно подняться. И почти сюда. Who's there? Hello? Я же с ним, мой батька султан Акбар. Когда ты принцесса? Його змістив Джафар. Він зараз контролює город Джафар. Ви не чули про його? Ён королевский... Ён дарацца короля. И он атрымаў злые силы и захопил Аграбар. Он шукае штосьці, што ён будзе з выграбленым Джафар. Ён меня вельмі цікавым. Ён меня за мной полюе. Но мне дапамагчы Джафар. Што тебе дапамог? Мы хаваемся недалёка, но ён сышоў кое-што знайсці. Скажи, что з Вадимом все добро. Where might I find this street rat? Вадим, где мне знайти этого пацука? Jasmine, allow me to find you more suitable company, my dear princess. Жасмин, давай я найду тебе лепшую These little rats won't do, you see. Этой пацуки тебе не подходят. Жасмин, дай. Ah, the boy who holds the key. Хлопчик с ключом.
Хочется, конечно, победить скрин. Например, скачаться. Вот Аладдин. Кстати, я занадто рано сюда тратила. Это помогли колду, я подпишу. Он полетел до пустыни. Есть иначе миры. Удариться шепотом. Там очень низко. А, тут не сюда что-то рядом. А ты что тут робишь? Повернешь. Давайте сюда поставим. Ладненько. Ладненько. Раз пропонують, треба закриватися. Heal!
Gosh, not again! Genie, get rid of these guys! Wish number 1 coming right up! Pierwsze żadanie wykonane. I see. Thanks, Dobrze, Sora. дякую, Сора. Aladdin, what are you doing out here? Аладдин, що ти Same old тут робиш? stuff. Hunting legendary treasure. Як завсьоді, Just paid a полює visit на to the Cave легендарні of скарби. Wonders. I found that magic carpet. Я знайшов And this магічний Legend has it that whoever holds the lamp can summon Please, this. лампу, leave the яка може intros to a присягати. professional, the one and only Genie of the Lamp! Rub it Genie up the lamp Poltavny. and have your dearest wishes granted. Дякую. Aladdin, congratulations! Сьогодні ти триваєш жити Patience, Аладдин. my fine feathered friend. Any 3 wishes. Oh, 1 wish, a 2 wish, a 3 wish. Then I make like a banana and seal it. Я Lucky winner made три his first завдання. wish. Одне завдання, друге Let me завдання, tell you, третє what a завдання, doozy that і wish я was. пуф. So he has 2 left. І один, So, одне я master, вже what do you загадав, have так for що wish записується, що number два завдання. 2? І що ти гадаєш номер 2? How about making me a fabulously wealthy Я prince? хочу бути багатим Money, принцем. royalty, fame. Why didn't I think of that? Okay, you asked for it. Ну, 100 servants and запитав. 100 camels loaded with gold. Just say the word and I'll deliver it in 30 minutes or less, or your meal's free. Hey, I'll even throw in a cappuccino. No Тепер він thanks. багато жартів, Окей. зараз у секунду. I think I'll put that on hold until we reach Agrabah. Oh, why a prince? You see, there's Поки this почекай, поки girl я in до Agrabah Аграбара не named повернуся. Jasmine. А чому ти хочеш бути принцем? But she's a Є princess. дівчина, Жасмін, And вона she принцеса. could never fall for a guy like me. Я ніколи не можу закохатися у Oh, такого, that's right. як я. She's in trouble, Aladdin. О, так, у What? її Well, come проблеми. on, let's get Аладдин. going. Что, правда? Так, ну побігли. Так, ну що, чатик, як завсёди, міняємо Дональда на Аладдин. Або є тут хтось, хто не ведаю, би заховав Дональда? М? Ой. Ну ладно, goodbye, Дональд. За тебя никто не... Тебя никто не обороняет. Так что все. Fresh air, the great outdoors. I guess you don't get out much, huh? Comes with a job. Phenomenal cosmic powers, itty-bitty living space. It's always 3 wishes, then back to my portable prison. I'm lucky to see the light of day every century or 2. Say, Genie, what if I use my last wish to free you from the lamp? What do you think? You do that? Genie, it's a promise. After we help Jasmine. Один зараз пообіцяв визволити Джині, тому що його першим світом завданням буде зробити свободну від своєї лампи. Come on! Deep freeze! Come on! Come on!
This should help. Значить, Джафар шукає Жасмін і ключ-меч. А, і свідравіні. Ночную свидание. Я чую, что здесь какая-то. Где? Правда? Это было уже 200 годов там. Мы повинны спинить Джафара. Во-первых. Он есть получили. Базар. Я, кажется, не знаю, что это не робить. Что с тем долиновым? Вітаю. Тут щось є. Гэта не щётка, гэта ключ-меч. Вось, ён просто зараз у мяне пасля света Тарзана, ён типа з бамбука. Вось, но ўвогуле звычайны, які па сюжэту, ён вось такі. Ён просто можа змяняць свой выгляд просто ад света, у якім мы знаходзімся. Щётка. Так, а питання, що чинилось? А, я тоже следую, что чинилось, но... Це я отсюда находится.
Setting your sights a little high, aren't you, boy? Back to your hole, street rat. I will not allow you to trouble the princess anymore. Jasmine! I'm so sorry. Aladdin. Genie, help Jasmine, please. One wish left. You're making this really easy, you know? So sorry, boy. I'm afraid your second wish has been denied. Бачишь, хлопчик, но твоего... У тебя больше нет желания. I'm sorry, Al. And now, I bid you all farewell. До побачення. Атакуйте їх. Thunder! Here I come! Deep freeze! Here I come! Deep freeze! This should help. This should help. Deep freeze! Deep freeze! Jasmine! To the desert! Come on, let's move! До пустыни, Кучей. Here I come! Сюда. Here I come! Here! Here I come! See ya! Come on! Deep freeze! Такую секунду. Разворачивается и дает. Бачите? Микрофон упал. Побегли.
Гэта босс. Гэта босс. Угу. See ya! Come on! Come on! Come on! This should help. Heal! Deep freeze! Thunder! Может быть, сзади можно там. Ага. Лезем на колоссы. Thunder! Come on! Минус одного. Heal! Как добро, что в этой великие силы не могут хватить. This should help. Heal! Угу. Окей, все добре, все добре.
Лізем. Багато страдають, сюди заманюють, він самих забиває. Давай. This should help. Ну что, идем? Это Чори? Come on. Deep freeze. Wow. Come on. Окей. Добре, что я не плаваю, рада, конечно. Что-то поспробовала, что-то. Мне цікаво, сюди склають, що тут. Дубль 2. Deep freeze. Heal.
This should help. Come on! Deep freeze! See ya! Deep freeze! Давайте быстрее сниматься. Deep freeze! Deep freeze! Here I come! Deep freeze! Heal! Come on! Heal! See ya! Come on! Heal! Вот так получилось скоро. Витаминчик держимся. Ну, сюда я не ехал. Выходим. Камера. Конечно, он просто из ниоткуда, из-за кутка автоматично не двигается. Просто нахуй. Нет, нет. Камера. Да. Какой со мной. Ой! Угу. 2 раза растянуть. Один раз.
друзей. Come on! Come on! Here I come! Here I come! Here I come! Heal! Израилиды. Ну, что мне сюда? Не лучше не срывно. Короче, мы все еще не отчинили крафт. Не подойду к предыдущему документу. Распакет. Мы осталось отчинили что-то. Мы тогда тратить спокойно. Как минимум. Блин. Ну ладно. Ну тут же можно не закопать. Тут можно было залезть. Идем давай и идем давай. Here I come!
зараз апгрейд чогось. Так, я могу поставить Sonic Blade. Бейку могу. Отдельно. До речі, це вельми полезна реч. Хотим валить. Тобто вона не відчиняється, треба знайти щось. Вона відчинилась. А, я туда не хотела. Я распределю, что тут. Потаенная комната. Еще надо подниматься наверх. Я оттуда смотреть. И тут мы уже были. Так, да. Мы сами будем. Ну ты не проявляешь.
вроде логично, что тут можно так. Є ідея. Тобто ми зараз забудемо, так? Окей, это добре. Сюда капли. Старенько. Ну, просто логично, что вот отсюда мы весь выполним его, но мы не можем вот так собирать. Думаю, его мы уже будем. Так, это мои улюбленные, когда просто у одной бок стоит и просто за миллисекунду я разворачиваю умом, за наводится. Блин. Come on! Heal!
You walk away. You don't see me say please. Don't go. Simple and unconditional. Come on! Ну, мы хоть лапимся. Этим всем. Так. Божечки, у нас явился плохо. Наконец-таки. Некрасиво. Я думала, строка оттуда, поэтому запрыгнуть на эту вещь. И на ее... Да, здесь будет только запрыгнуть. Красиво. Ну все, тогда. Больше не ставить. Ну ладно, с добрых новин мы тут больше не будем воевать, все. Я побачу. ДНК. ДНК. Отсюда же это вернусь, да? Не сюда. Это блок. Да с чем питание? Ничего не бачу.
Направленное питание. Куда вместе там работать? Ладно, мабуть, сюди. О, я напал сюди. Но гэта мне нічого не дає на самом деле. Мы будем видеть, что можно и назад подорожничать. Куда я веду, что робить? Я просто як завжди. Ну, на самом деле, гэта старая гульня, тут багато такого, що ти просто не ведав. Потому что звычайная логика ў відэагульняў гэта эти объемы, что типа вот ты вниз трапил и все, и наверх не можешь больше вернуться. Тут во сне. Тут можно. И просто весь твой экспириенс до гэтага тебе говорит, что это старая гульня. Тут все працуе по правилам старой гульні. Ну нет, яны могуць плаваць уверх. Даецца так. Все, начинено. My first wish, Genie. Show me the keyhole. Мое первое ожидание. Покажи мне ключ-меч. Ой, не ключ-меч, с відравами замоченным. Ось. Все, мы уже близко до финала этого света. Так, зараз хутенько 5 хвилин перепин і ми ходимо. Ми готові, подається для того, що нас чекає. О, а тут щось можна зробити. Візьмете добре. Індара Джек. That boy again? He's more persistent than I expected. Why not explain the situation to that boy, Riku? Вельми упертий. Чому ти просто не розкажеш обо всьому, Ріку? Навіщо нам гэтым займацца? Wait a second. Are you Maleficent? Почекай, ти не Малефісента? Jafar, let Jasmine go! Джафар, отпусти Жасмін. You see, she's a princess. One of 7 who somehow hold Бачиш, the вона key to принцеса, opening одна the door. з 7 принцес серця. Open? Отчинить дверь.
But you fools won't live to see what lies beyond it. Вы, глупцы, не ведаете, что... Genie, my second Не wish, ведаете долей своего носа. Джинни, я тебе приказываю. Genie, no! Переможи их. The one with the lamp calls the Пробач, shots. I don't have a choice. у него лампа. Come on! Over here! Wind! Come on! Heal! Over here! This should help. Get out of the way! Watch out! I'm really sorry about this. Watch out! Over here! That's gotta hurt. I'm really sorry about this. Heal! Watch out! I'm really sorry about this. Watch out! Quick, quick, get out of the way! Watch out! Wind!
У нас Blizzard зараз прокачалась до Блізари. Все, по-моему, ладно, не буду тут ничего говорить. Genie, my final wish. I want you to make me an all-powerful Хочу, как ты меня сделал всесильным, Джинни. Жасмин мне допоможе. Вона без сознання, треба до Фара спитати. Вона без не буде печатати, без лібрали, спочатку ми будемо тут вирішати гнітище. Лампа Джафара. Где он? Не. Что далее? Okay, Jafar, back to your lamp. Все. Вертайся у свою лампу и... Ой, мы и огонь накачали. Угу. І сторонка з справоздачі Ансема, того дослідника Темри. Jasmine? Jasmine! Скрали?
Whoa, we better get out of here! Jasmine! Лепше путника отсюда валить. Ой. Я не пам'ятаю гэтага. Можно атаковать? Это что он? Чому? Ну що ж це не так роблю? Мабуть, з іншими. Жасмін больш няма огра бары. Сора, трэба яе знайсці. Прабач, но я не могу тебе с собой взять. Чаму не? Нам бы хотелось, каб мы могли, но мы не можем. У яго у іншы свет забраць. Гэта мы бы уносілі ў раздор у сусветны парадак. Аладдин, мы знайдем Жасмин. Hello, you still have one wish left. Look, just say the word. Ask me to find Jasmine for you. У тебя же яшчэ одно жаданне ёсць. Запытай мяне знайсці Жасмин. Я жадаю, каб ты быў свабодны, Джинни. A deal's a deal, Genie. Я же обещал Джинни. Зараз ты можешь робить все, что захочешь. Ты сам себе мастер. Но было бы чудовно, коли б ты з ними пойшов і допомог би їм знайти Жасмин. Пробач, Ал, но я больше приказы не виконую. Просто допомогти – гэта зусім іншая справа. Я могу паспрабаваць. Мы ж сябры, так? Положися на мяне. That smarmy vizier could have had him. If someone had stuck around to give him a hand. Hey, I did my part. I brought the princess, didn't I? Я зробив, що ви хотіли. Я справ принцесу. Джафара перебачила його ж ненависть. Треба бути обережним з цим. Lighten up. I'm as cool as they come, okay? By the way, kid, we got something special for you. Huh? Так, і ти ж хотіла щось від хлопчиці, так? We had a deal, yes. You help us, Наша була домова, так? Ти мені допомагаєш, і я тобі допомагаю жадання виконати твоїм. Kyrie, go to her. Your vessel is waiting. Твоє судно чекає. Just remember, this is no pleasure cruise. It won't be a Пам'ятай, що це не круїзний лайнер. Why are you doing all this for me? Ніяких приємностей не буде. What's the catch? А навіщо ти мені допомагаєш? У чим подвох? Подвох? You're like a son to me. Ну, хлопче. Ти мій як син. Я хочу тільки, щоб ти був щасливий. Я сумніваюся в этом. Вір, чому хочеш. Но не забывай, что я выполнила свои умовы.
зараз у нас є не только Симба, но и Луна. Но хоть мы Симбу пока никого не призывали, то ладно. У нас зараз новий ключ. Друге дання. Так, зараз точно треба почати. Треба прокачати. Ой, господи. Так, я не сказала, що треба повернутися у город і там знову щось заапгрейдить, но спочатку гараж. Ты знаешь, я хочу на вот это кораблю. Тут что-то нужно. Угу. Угу. Запрыгать компьютер мне не буду я. И не думала, что я это все цепляю, но я ну типа дамаг. Хотя нам это нафиг не надо, в принципе. Нам не надо поменьшать дамаг, нам треба хитрости увеличивать. Нам треба это поставить. Как нельзя обрядить компьютер? Давай я зараз просто возьму, зніму. Зараз.
В этом моменте я еще поставлю. Это можно. Это уже лепишь. Лазер. Великая пушка. Средняя пушка, маленькие пушки. Ну, средненькая. Заковываем. О, уже мы худшие стали. О, и можно... Ну что, куда летим? Можно полететь назад сюда и поставить якості апгрейд. Можно сюда, тут спаборництво почалось. Можно далее света. Следовать, это на 5 зорок, это на 6 зорок. Наступний у нас буде это. Хто куди хоче. Або не хоче ввогуле. Або вже все. Будем скончивать. Ну, я думаю, зараз точно, как не забыть сюда света, поставим кости. Особенно увеличивается, что у нас тут fast travel. Что это? Наконец-то нам учинился крафт. И тут можно будет скрафтить ультимативную зброю. Ну, як у всех Final Fantasy. Самую лепшую потом. Ладно, все. Что-нибудь.
самый эликсир. Быстро бы просто затушить все. О, до речі, у нас зараз дофіга айтемів. Використаю на собі, і вони перманентно піднімають мені стати. Це мені підняло зараз зашито. Угу. Так, что я там скрафтила? Ну, такое. Давайте вот так поставим. Так, Гуфи. Тут растить. Короче. Тут ничего нового немає, цікаво. Щит голема або деле зашито, а это деле оттаються. Чому би зараз не зашито? Раз уж мы тут заапгрейдились, то треба пойти в Колизей и пофайтиться там, поглядеть, что там за споборництво.
Ми знайшли мікро. Зараз у самому низі. От всі. Нічого. Не відчиняється. Споборництво Фила. Угу. То есть все идет добре пока. Not bad, huh?
This should help. This should help. Я не повыкористала. Ну что, дубль 2. Еще сделал там что, стикер, ладно. Я не могу это скипнуть, так что... Come on! Heal! Oh yeah! Економим зараз. Економим. Амаль. That's the power of the Keyblade. Еще живем. Heal. Come on. Умирай. Бегаю я за этой атакой. Размирились. Come on!
Ну штось це так, еле-еле мы з гэтага файта выйшлі. Новичок. We're the champs! Заклен гравитации. Не дрова. Ну, гэта такое пачатковае спаборніцтва, наступнае зараз пачнецца. Паспрабуем, што там. Яшчэ няма наступных. Ладно, тогда. Больше нема. Ладненько, я думаю, на гэтым... Або яшчэ адзін свет заснесці. Як? Тут хтосьці хоча? Або не? Або мяне было не чуць весь гэты час, я размаўляла сама з сабой. Ну, гэта набалела. Гэта насамрэч... Алло? А, не, все добра. Гэта нармалёва для стрэмераў доўга размаўляць самі з сабой, больно трохі. Ладно. То есть я зараз съем конфетку, мы яшчэ адзін свет. Яшчэ адзін свет. Тут выканаем. Так, 4 звезды або 6 звезд. Ну, давайте повторять. Одну еще раз. Обережно летось.
О, гэта? Гэта ён вялікі. Японский кит. Космичный монстр. Он кит всех китов. Это... О, обережно. Валим отсюда. Поздно. Это правда, там сапраўды є великая пачвара ў моря. Окей, я поверю. Думаешь, мы переможем его ссору? Без проблем, пойди. Тихо, ты слышишь, как там рычучкается? Мы должны быть обережны. Бачу? Это был просто этой ветер. О, я думаю, это монстр. Почекай, что там? Окенца, або, мабыць, дзвер не адчыняецца. Гэта ўсё, што тут насправді? А чаго ты чакаў? Это сумное место. Эй, Сора. Коли мы вырастем, давай уедем с этого острова. Будем подорожничать, як сапраўдныя дарослыя. Окей, домовились. Кстати, ты чул, что заявилась новая девчонка в городе? Hey, Sora! Are you okay? Эй, Сора, все добро? What are you guys doing? Where are we anyway? Где мы? Oh, you know, I think that big old whale monstro just swallowed us. Мне здається, гэта великий монстр, And for today's weather, expect showers. Oh, heavy showers. Ow! Who's there? It's me! Oh, it's just Pinocchio! Pinocchio! Pinocchio? Pinocchio, where are you going? Pinocchio! Come on, everybody, after him, quick! Pinocchio. Пробачте, я спробувала з'їсти цукерку і розмовляється одночасово, і мені в постійно не трималось. Я вся в шоколаді. What have you got there, Pinocchio? Що у тебе там, Пінокіо? З гэтым бацькам ми можемо адсюль вибратися. З гэтим блоком ти так думаєш? How did you end up here, Pinocchio? А як ви тут опранулись, Пінокіо? Oh my, so the whale swallowed all of you too? Ой, божечки, вас так само з'їли. Yeah, looks like it. Так, виглядає не то. Я Джепето, а батько Пінокіо. I traveled all over looking for him. Thank goodness we're Я together вишукав again. по всьому світу. So, you Так seem добре, to що know він тут. Pinocchio quite well. I hope he was Мені a здається, ви good boy вірите in my Пінокіо добре. absence. Мені здається, що він... сподіваюся, що він був добрим хлопчиком, коли мені не було. Right, Pinocchio? Що за подарунок? Правда, Пінокіо?
Пиноккио. Я его попереживаю не отходить далеко, но он такой шкет. Поглядим, что тут. What are you doing? Come on, let's go Что back. робишь? Повертайся. Geppetto's awfully worried about you. Ты же ведаешь, что Джепетто Pinocchio, халёкает stop тебя. fooling around. This is no time for games. Pinocchio, хватит валять дурака. Это не для... Мы тут не гуляем. But Sora, I thought you liked games. Но Or Сора, are я you думал, too тебе cool to play подобаются them now that you войны. have the Keyblade? Або ты уже слишком дорослый. What are you doing here? Или у тебя Just уже playing with есть Pinocchio. Keyblade. You know what I Что ты mean. робишь? What about Kyrie? Ты Did you гуляешь, find her? Pinocchio? Ты Maybe. ведаешь вообще мне, что с Карри ты есть Catch знаком? us, and maybe I'll tell you what I know. Надо, Come on. поймай меня, и я тебе расскажу. Come on!
Так, ну в теории я могу тут попрыгать, но я не хочу, потому что я упаду. Ну ладно. Я не упала, но туда я точно не допрыгну. Ну я попробую, но я не допрыгну. О, фу. Ну... Назад я точно уже не повернусь, так что... Там, я профессионал какой-то уже. Мне остается мне сюда. Шани. Так.
Трималась. Так, ще одна сторонка, а туди треба з того боку. Тому що тут унизу так не буде. По-моєму. А мы тут пока что были. Не были. Видно. Why do you still care about that boy? Навіщо ти все ж виносишся за таким хлопчиком? Он же тебе променял на ключ-меч и новых компаньонов. Я просто над ним зациклюсь. Обережность тем будет в твоем сердце. Бессердечные ноги полюют. Так, занимайся своими справами. Riku! What's the matter with you? Рико, что с тобой What are you старалось? thinking? Don't you realize what you're doing? I was about to ask you the same thing, Sora. You only seem interested in running around and showing off that Keyblade these days. Ты уже только и думаешь об своей миссии, об своем ключе. Ты об Кайре думаешь его или? Ничего нового. Ничего нового. Кишки. You up for this? No problem. Let's do it. Думаешь, справишься? Без проблем. Come on! Heal! Come on! Я ж поверила.
принципе, я не вижу какой-то. Гуфи вылучил падтрымку. У меня пока нема поинтов. Ну что, другая фаза? Pinocchio! Pinocchio! Please, give me back my son! Sorry, old man. I have some unfinished business with this puppet. He's no puppet. Pinocchio is my little boy. He is unusual. Not many puppets have hearts. I'm not sure, but maybe he can help someone who's lost theirs. Wait a minute. Are you talking about Kyrie? What do you care about her? Кто стратил свое сердце? Ты об Кайре говоришь? А ты про ее хвилюешься, так? Я хотела Пиноккіо допомогти, но використовуй ти, щоб йому допомогти. Спочатку я тут зараз побігаю, зберу усе, що можна. Або я мав на увазі ось ці скринічки, я хотіла саме використати, но перемінивши. Блин, понятно. Короче, тут еще полегшение обилок, и теперь у нас есть такой великий стрибок. Это больно, наконец. Зараз ми весь готовся, коли зберемо. Так стрибать просто высоко и далеко. Что в тебе? Так, ну тут все. Да? Не попадается.
Камера. Все, заховаемся и идем далее. Hey, let Pinocchio go, Riku. Отпусти его, Рику. A puppet that's lost its heart to the heartless. Maybe it holds the key to helping Kairi. Сердце. How about it, Sora? Let's join forces to save her. Его забрали. We can do it together. Бессердечно. What? Сора, давай вместе объединим силы и допоможем Кайри. Ты что, будешь со мной смагаться за Лаки? At least he still has a conscience. Сердце або без сердца, у его хоть є совість. You might not hear it, but right now it's loud and clear. Мабуть, гэта не чуєш, но зараз гэта відавочна. Я тебе говорю, что ты не на том боку. Ты не оставляешь выбора. Jiminy, Pinocchio. I'm not gonna make it. Джимини, я не смогу. Oh, I guess I'm okay. И все добро, я смогу. Defense!
Heal! Deep freeze! Deep freeze! See ya! Deep freeze! This should help. Come on! Fire! Heal! Come on! Come on! Wind! Heal! Come on! Heal! С первого трая босс. Давно этого не был. А нет, Джафар был с первого трая так само. Боже! Riku! Riku, where are you? Рику, где ты? Мы отримали моц часу. Новый заклен, стоп. So, Kairi's like a lifeless puppet now? Кайрі зараз просто як лялька. And her heart was taken by the heartless, no doubt. Забрали бессердечно. What can I do? There are 7 maidens of the purest heart. We call them the princesses of heart. Gather them together, and a door will open to the heart of all worlds. Within lies untold wisdom. There you will surely find a way to recover Kairi's heart. Уся мудрость света. Там ти точно знайдеш I'll grant you a marvelous Кайрі допомогти. The power to control the heartless. Тримай від мене подарунок. Силу контролювати безсердечно. Soon, Kairi. Soon. Хутка, Кайрі. Я хутка. Чистую душу. Сподіваюся, Макса і Джепека у ними все добре. Так, сподіваюся, вони здесь приземлились. Так, ну ми зараз заховаємося у Галадина і скончимо якийсь стрім. Так, на всякий випадок зараз підемо що-небудь. О, в общем, можно поставить торнадо.
Его надо поставить на вилку. Нет, пока ничего ставить. Ну все, тогда будем развитываться. На всякий выпадок еще раз заховаюсь. Дякую всім, хто тут був або буде глядіти записи. Наступний раз ми потягнемо. Є ще 2 світа з этого. З этой части уже не пройдем, мне остается. Вот. Так что чекайте. Ну и запись на Твиче він, конечно же, буде, его буде замічено. Так что на Ютубе буде легче запись, где буде гучно музику. Вот. Сподіваюсь, всі добре проводять цей час. Мабуть, в когось все ще канікули, вакації. Ось. Дякую всім знову. І до побачення. І ми зараз пойдемо Три. Чому на God of War не пусти? Я думаю, повинен получаться. Все, знаю. Дякую всем. И до побачення.